ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. NU ಆಸ್ಪತ್ರೆ 1999 ಇಂದ Bangalore citizens and Karnataka citizens ಗೆ nephrology and urology care provide ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. Kidney stones, prostate, kidney failure, kidney transplant, laser procedures for the stones, and ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ procedures including ಮಕ್ಕಳಿಗೆ congenital anomalies, the treatment is provided. ಆದರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಈಗ ಮಿಸ್ಟರ್ ಡೇವಿಡ್ ಟಕರ್ ಲಂಡನ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಅಂಡ್ ಗೈಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಲಂಡನ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅದು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್. ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಅದರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ CCTVನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೈಜೀನ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ನರ್ಸಸ್, ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್, ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಪೇಷಂಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇರ್ ಕೊಡುವಾಗ ಅವ್ರ ಪೇಷಂಟ್ ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಈ ಐಸೋಪ್ರೊಪೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ CCTV ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಪಸ್. ಆ CCTVನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಿ ಫೋಟೋ, ಸೊ ದಟ್ ಆ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 95 to 100%. ಆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೈಜೀನ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್, ಲೋವರ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ಹೈಯರ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಹೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. I now request Mr. David Tucker to talk to us about what he has seen in ರಾಜಾಜಿನಗರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅವರು. ಈಗ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. I am Dr. Prasanna Venkatesh. I am a pediatric urologist and managing director of NU hospitals. This is Dr. Ramakrishnan. He is our senior nephrologist and is spearheading the hospital infection control committee. She is Ms. Nalina. She is from the Clean Hospital Certification Program and she represents India from the UK office. And Mr. David Tucker is the Deputy Director of Infection Control of the National Health Services Scheme Trust in UK. Thank you very much. It's my pleasure to be here this afternoon and to be able to talk to you. Thank you for your invitation. As Dr. Tyler said, I am the Deputy Director for Infection Prevention at Guy's and St Thomas's Hospitals in London. I'm also the Group Director for Infection Prevention with the City and Kent organisation. And we are promoting Clean Hospitals programme within India, but also within UK and looking further afield. Clean Hospitals programme is aimed at having a programme which is thought through carefully to address issues which will reduce the risk of infection to our patients, looking at the environmental hygiene, looking at staff's compliance around hand hygiene, looking at hygienic practices within hospitals to try and reduce that risk of infection and the consequence to patients as a result of being exposed to infection, obviously reducing the risks of infection and hopefully reducing the risks of antibiotics. Having been to the NU clinic hospital this morning, it is an excellent facility. The highest standards of build quality within that lend itself to provide that very high quality of care that you can give to our patients, enabling us to provide a hygienic environment to be able to practice at the best level
within India. So fully support what is being attempted to be achieved within driving forwards those improvements and making this a beacon of good practice within India. Thank you, Mr. Tucker. I request Dr. Ramakrishnan, who is our senior nephrologist, to talk about the infection control practices in NU hospitals. As Mr. Tucker informed just now, we are focusing on complaints with hand hygiene and its outcome measure, like how much risk of infection has come down in the patient population whom we are serving. So we are circulating data on a monthly basis to all our hospital staffs, doctors and nurses, and we consider measures how we can improve it still further. We are constantly trying to improve our control of infection control practices time and again. And we are proud to know that over the last 1.5 years in our dialysis unit, we don't have any new patient having hepatitis C virus in our dialysis unit. Hepatitis C virus is one of the important viruses that can be transmitted in dialysis unit, and presently we don't have any new patient with this particular virus. We are constantly striving to achieve better outcome measures. Mr. Tucker ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೈಜಿನ್ ಕೈ ಸುಗಾದಾರ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಬಾಕಿ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಏನಾದ್ರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಏನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಅದನ್ನು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆನ್ ಎ ಮಂತ್ಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ಹೊಸವಾಗಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 1.5 yearsಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಸಿ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಇದೆ. ಅದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಹೊಸವಾಗಿ ಏನು ಪೇಷಂಟ್ಗೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೈಜಿನ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಸಿ ವೈರಸ್ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೈರಸ್. ಅದು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೆ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೈಜಿನ್ ಮಾಡೋದು ಬಾಕಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಇದು ರಿಸ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. The reason why we thought of bringing up this particular issue, most hospitals do not talk about infection control. The mortality or patient death or patient long-term hospital stay typically happens because lot of patients get infection, what is called as nosocomial infection. Nosocomial infection is infection that is got to the patient after admitting the patient in the hospital. Most likely the infection transfers from one patient to the other. ಆದರೆ ತುಂಬ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಈ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪೇಷಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ಪೇಷಂಟ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಬೇರೆ ಏನೋ ತೊಂದರೆಗೆ, ಬೇರೆ ಏನೋ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಏನಾದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಂದ ನೋಸೋಕೋಮಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಆದರೆ ಆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ನೋಸೋಕೋಮಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ NU hospitals has pioneered and we take this very very seriously and ensure that the infection control practices are practiced in such a way that patients get hospital enter ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಂದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ಲಿ ಕಮ್ಸ್ ಡೌನ್, ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಯೂಸೇಜ್ ಕಮ್ಸ್ ಡೌನ್. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತು ದೇ ರನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್. ಈಗ ತುಂಬಾ ಸಿವಿಯರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಈಗ ಕೆಲವು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗೆ, ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಕೆಲವು ಕ್ರಿಮಿಯಲ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ರ್ಯಾಂಪೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಸೊ ಆ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಬಂದು ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಈ ರೀತಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್
ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮೂರನೇದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸ್ಟೇ. ಈಗ 2 ದಿನ 3 ದಿನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಪೇಷಂಟು ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಯೂರಿನರಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಚೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂಥದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸ್ಟೇ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ವಾರ 10 ದಿನ. ಇನ್ನು ಸಿವಿಯರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ICU ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲು, ಪ್ರತಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ವರ್ಕರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ನರ್ಸ್, ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್, ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ವರ್ಕರ್, ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ನೇ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಲಂಡನ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ರು ಅವರು. ಸೊ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಅವರು ನಮಗೆ ಈ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಅಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಮಟ್ಟ ಇದ್ದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅದರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ಗೆ. Mr. Prasanna. Where is this hospital? Our one hospital is in Padmanabh Nagar, the kidney hospital. The other hospital is in Rajaji Nagar, next to ISKCON temple. Next to ISKCON. Further to what's been said so far today, I think the most important thing is understanding that infections are always at risk of occurring. We have to be sensible to make sure that we reduce that risk of transmission between patients and by transmission via staff. The single one most important method of interrupting that is through good hand hygiene.